Wareey. Salaam alaikum. Wareey. Hey. Hi. What up? You're on live. It's okay. Hees khatar ah soo baxday. يمنتي سفينة والله ما تمشي سفينة تمويهاكم كاشفينة اما تجنب راهينة او الله مريم حاصر ابن اللاعينة بيد على بنيامينة يلعن ابو والدينا ويمنتي او فيديو كسميه افدوكي مراكبتي كوي ليسو سو دغاي وي عيطوا يا Where is America? Where is Britain? Where is Denmark? Where is France? Bring NATO. NATO Canada. قلبي. My heart. وكي مركب كلام. ووري وعذرا دعوية الله سهله وفيديو كلا أرين كلا دونينا نكلا هلا لكن سد وحنا لاوي إن أنا أيام هن نكلا هلين قفتي يضحيد كمان يعني Candace أو صور قتاي ووري إلهي سبحانه وتعالى ملاقيه سي يمدي سي يعد والبواك عنايا something is happening أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيامهن سكيرا dissolution baa igu yara dhacay arrintii Falastiin xogaa break baan ka qaatay inkastoo the newska daawado la socdo laakiin xogaa ka hadalkeedii just made me sad bay iga dhigtay marka waa xogaa break baan ka yara qaatay laakiin I decided iyada inaynu ka wada hadallo rather than fiidihii aan doonayay inaan usoo noqdo mar baan is idhi ha soo noqon laakiin haddana waxaan is idhi dadkii waa intaasoo cidi ku sugaysaaye and anyway let's get this out of the way don't forget product Hinda's healthy hair care and skin care product made for us and by us inagaa lainoo sameeyey inagaa samaynay skinkeena iyo maqaarkeena loogu talagalay waa product dawo ah haddaad doonayso wax ku caddeeya anagu ma hayno laakiin haddaad doonayso wax maqaarkaagii kuu soo celiya oo kuu qurux badnaysiiya oo madmadowga iyo cascasaanka iyo dhibcaha maaragtay kaa kaxeeya iyo finanka iyo waxyaabahaas oo dawo ah then productkan aad u baahan tahay hindi waxay ku leedahay product dukaan iyo spa iyo adduundan oo isku qoofalan areada Hayes London ku taala liiska halka ugu sareysa comment sectionka ayaan kusoo dejinayaa meelaha aad ka heli kartaan oo dhan haddeerta wuxuu gaadhay gabadh baa alaab xoogaa ee iibsatay serum iyo saliidun bay haysaa haddaad Minneapolis joogto waxaad ka doonan kartaa dukaanka la yiraahdo Minneapolis Halal Market oo ku yaala telefonka waxaad wici kartaa 612 729 2224 729 2224 612 729 2224 and waa kaas qofkii doonaya Minneapolis haddaad joogto sawir ka qaado waa kaas ya Seattle haddaad joogto waxaad ka doonaysaa tabaarig sita ku yaala tabaarig storeka tabaarig intiina kalena aniga adiga soo dalbanaysaan iyadu waxay haysaa siramka iyo saliidda haddeerto markaa ku yaaca anyway
gabadheeni maasha allah Candace Owens حركة hawshii way badisay wallahi waqti adag baa lagu jiraa hadda waxaa la leeyahay welcome habar yar gacalis hodanay hadda waxaa la leeyahay dagaalkii saddexaad ee dunida qarka ayaynu u saaranahay xisbillah iyo nimankii iyaga ahaa qarka isu saaran yihiin hadda ciidamadoodii in badan way kala soo baxeen de markay digaha ka dhigaan Gaza iyagiina laakiin de waxa weeye 70,000 oo askari ayaa dhaawacmay 70,000 wax lugi go'do wax gacani go'do never again aan dib u shaqaynayn marka ciyaar maaha waxa weeyaan inta ka dhimatay way qarinayaan dhowrkun way ka dhinteen laakiin waxa weeyaan 70,000 ayaa dhaawacmay baa la leeyahay oo aan weligood dagaal dib ugu noqonayn ciidankoodoo dhanna marka la isku wada duubo waxa weeyaan active armygoodu inta register garaysani waa 1 million give or take inta ka badan maba awoodi karaan bade laakiin inta active military ahi waa 300,000 oo de maartay kuwa laftooda xataa active combats ma aha iyagu inay bam turturaan u baxariifin ku yihiin laakiin ma jeclo comparative inay noqdaan marka waqti adag baa lagu jiraa xisbillah hadeerto way soo dhigteen waxay yiraahdeen ilaa ay nimankaasi dagaalka joojiyaan Gaza wax weyn anaguna joojin mayno marba marka ka dambayso hubkoodii casriga ahaa bay sii isticmaalayaan they ready for war hadeer kuwaasina awalba way qaxeen dhankii northka iyaguna dhankoodii southka dadkoodii way la soo qaxeen xisbillah marka we're heading a very dangerous territory and wadankana dadkii they're waking up people are waking up and inanteeni baan doonayaa inaan idin yara dhageysiyo I don't know inaad daawateen arrintii September 11 dad badan ayaa welcome Cabdifataax u gacliye September 11 dad badan baa afka ku dhufan jiray inay inside job hayd laakiin qof mainstreamka ah oo sidan uga hadlay weli lama hayo aan iyada ahayn dhowr qof oo iska semi mainstream laakiin iyada hadalkeedu for some reason meel aad iyo aad u fog buu gaadhaa and check this out. This is very interesting. We have an episode for you today. First up, do you guys remember Lil RT? Who's Okay, a 9-year-old can rapping about guns and sex? And today we've got her telling upon your childhood place thereafter. I mean, every day. I was an 11-year-old child, 11, Okay. 9/11. I mean, if you're a millennial like me, the terrorist attack left an indelible mark upon your childhood. I know exactly where I was. I will never forget it. I was sitting in music class in my middle school, and principal came over the speaker and said, a plane has hit a tower in New York City, and I will never forget what my music teacher said, Mr. Gregory. He said, why are they interrupting class to tell us this? I know. And then some time passed, and I'm scared for her. I am worried about her. I know, I am sure her husband, by the way, her husband, he's a billionaire, rare billionaire in Ukayimi, and he's very religious, and she takes a lot from him, and she listens to her husband. I'm sure he's behind, we're very Christian. You had the recent Catholic, she converted to Catholic, I will have evangelical. Marka, I am sure he's behind it. I'm worried about her. Like I think, in a way, waxa weeyaan qof iyadoo kala hadii wax kasto ku dhaca waxa weeyaan marka way cadaysanayaan moogtay. This is not in the 1960s ki iyo dadku waxan kumay baraarugsanayn iyo 70s ki iyo 80s ki iyo 90s ki haddeer dadkii baa ku baraarugsan so hadday wax ku dhacaan xataa haddaan iyagu ku samaynin iyagun baa farta lagu fiiqaya. Yeah, I worry about like in her husband iyo dadka de aan lime lightka ku jirin inay accident oo kale inuu galay ka dhigaan oo kale. It's very scary. Like she's going all there. Over the speakerphone and said a second plane has hit a tower in New York City. And I want to be clear, I'm from Stamford, Connecticut, which means that many of the parents worked in New York City. It's very close, Stamford to New York City. They'd wake up, they'd take the train, and they would go to the city. So then a mass panic ensued. Parents started showing up, picking up students early. I left with one of my friends.
And who could forget what happened thereafter? I think all across America, we were doing the same thing. We were huddled around televisions, waiting for the news to be updated minute by minute. In my household, we had one of those big, clunky, rather unfashionable big screen TVs, and we just sat there and watched. And I want to be clear, this was the land and the time before smartphones. There were no independent media voices that were offering reports. There was no Twitter. There was no social media on Instagram. And I think now, obviously, we appreciate how significant independent voices are. Yes. Especially in times of high confusion. I mean, from COVID vaccines to Russia collusion. We Inta now soo very much socota very understand important that the dhegeysta. mainstream media is capable of getting it wrong. And also capable of telling massive lies. So what immediately followed the September 11th terrorist attack was, as I reflect upon it in the retrospect, now that I'm an adult, a married mother, 35 years old, and my brain is developed, I recognized Soviet tactics of brainwashing that took place thereafter. I mean, every day, I was an 11-year-old child, 11-year-old, 12-year-old child, we were being told to stand for a moment of silence at 9:11 a.m. Brainwashkii So lagu picture sameeyey little dadka kids, 10, thereafter. 11, 12, standing up for a moment of silence. And then over the speakerphone, they would tell us to think about and to remember the people that had died. Never forget. Yeah, we were thinking That's what about they would death say. Yeah. every day at 9:11 a.m. A couple of years later, I entered high school, and my older sister's boyfriend made me watch a documentary. It was called Loose Change. I will never forget it. Never, ever forget it. I came out of watching that documentary, which I think if you looked it up today, it would say conspiracy theories about 9/11. But irrespective of how they want to categorize it, at the very least, you came out of it recognizing that not everything was told to the public about that day. Absolutely. Don't need to go too far, but there's no question that we were not. This is my dog. Okay, Checkers. She's so this is 21 and very I very belong to interesting the farmer's dog. because Checkers. and so many people oo waliba I love you too habar yar oo waliba maaragtay dadka right wingersku aad iyo aad bay uga hadlaan arrintan oo u yiraahdaan inside job bay ahayd dadkii laakiin waa la caburiyay waa la aamusiyay but things are changing hadeerto everybody wuu arkaa waxa dhacaya and iska aamusa muslimkii iyo kristankii way bay isu soo dhawaanayaanba ilaahu isu soo dhaweey rabbigayo aamusa something is definitely happening. And that many questions were not being answered. I mean, some of the things that we were been told make entirely no sense. For example, we were told that the terrorist attacks were executed by the Saudis, remember? Which totally explains why we then decided to go to war with Iraq, maxaynu Iraq ka who doonaa had weapons of mass destruction sameeyay that were waa never leeyahay. found. And who can forget how the newscasters told the public that they were definitely sure that it was the Saudis? Don't remember? Let's revisit it. Let's go back to 2001 and watch this clip Very from interesting. our trusted news source, CNN. Take a listen. Another development on Saturday, New York officials revealed at a news conference here in the city that a hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site, if you can believe that. No other details were given, but the discovery prompted the FBI and police to expand the search area down in Lower Manhattan. I like how even the newscaster says, if you can believe that, because nope, I refuse to believe that. You should. daarihii baa milmay bildhinadii baa milmay haddana baasboor baa laga dhexelay meeshii ku soo dhacay how does that even make sense? Not either. You are telling me that somebody hijacked a plane, got onto the plane, crashed the plane exploded into fire, tower collapsed. They could not even find all of the human remains. But in all of this, in all of the fire, in the collapse of the building, and all of the dust, in all of the struggle, they found, and didn't give any details of how or who found it, a passport. The little paper passport Very survived interesting. everything. And they go, oh, well, look, It's this obvious is in one the of the drop hijackers. gray, you know? He's one of the Saudi hijackers. He must have dropped his passport from the sky before he flew the plane into the building, and somehow they couldn't even find the audio boxes, the black boxes from the plane. But No black they have the boxes. passport. So here it is. Yeah, nope, not going for that. Then, of course, there are those who believe that 9/11 was an inside job, a false flag event, and those people are deemed the craziest because how dare they? How dare they question that narrative? How dare you think that your government could be involved in a false flag attack at all? Well, let me tell you something, sweetheart.
You don't have to believe that 9/11 was an inside job, but you better tether yourself to the understanding that false flag events are a reality, not an imagination, not a conspiracy theory. It is a reality. And you want to know how we know that? Well, you can just look this up on Wikipedia if you don't believe me, because a former sitting president who was subsequently assassinated in the back of a car next to his wife, JFK, he refused to sign off on a false flag event. So The CIA came to false flag event عدي in case أي شرطة عيدان قرنا وحويان نعم إن دولته سمايسو their own people دلان ودتنا أما قرح سمايان أما terrorism act سمايان سي أي مركا ويرحدان دت كاسا سماي ودت كوير وقادان false flag yeah أما it could be that it could be for example هذي دونيان إنay ماركتي and qof serab ku sameeyaan oo kale oo ay khaati ka joogaan oo ay deetana isku dayaan qofka inay maaragtay nabadjebin ku sameeyaan then computerkiisoo kale loo geliyo caruurta sawirada xunxun ee caruurta ama fiidiyoyo caruurta lagu faraxmaynayo ama sir lagu balaan garaynayo false flag qof marka waxyaabahaas oo meelan dadka hubka ka soo horjeeda oo kale private inay hub u haystaan xabadaha qaarkood la doonayo in la qaato oo kale nacam in dad la laayo la yiraahdo dawladdu dad layso nacam waxyaaba dawladdu samayso weeye false flag oo lagu blame garaynayo dad kale ama dawlad kale si marka dadka kale ama dawladda kale dib loo geysto to him. This is called Operation Northwoods. You should look this up if you think that I'm making this up. The CIA came to JFK and they said, we have an operation. We want to go to war with Cuba. Okay? And he said, we have some ideas of how we're going to get the American public on our side, how we're going to get public sentiment to shift so that they want war. And what we think we should do is stage a false flag event, pretend that Cuba is attacking America when in reality it's not. It's really us. One idea that they floated was a fabricated shoot down of a U.S. Air Force plane. They also floated blowing up a U.S. ship. And other ideas that they had were just to orchestrate a series of terror attacks on United States citizens. They thought maybe in Miami, maybe in D.C. I always wonder, beri dhexdaas waxaa jiray nin talo waddanku ka yimi xagee ahayd waddamadaas Turkey hareeraheeda ama Kazakhstan somewhere adigu meelahaasu ka yimi New Jersey ayuu deganaa aabe 3 caruura le iyo xaas buu ahaa I think what the last terror act so-called terror act halkan New York ka dhacda baabuurtan lagu guuro U-Haulka buu soo karaystay dad buu jiidhsiiyey New York dhexdeeda lagu baacsaday oo lagu qabtay ninkaas waxba igu yiri ninkaas caruurtiisii reerkiisii ayaa malaa waxba lagu sameeyay ninka there was no way ninkaasi it made no sense wuxuu sameeyay wax macno ay sameysay muu jirin gaadhu soo karaystay gaadhigiisaba muu jiidhsiiyay caadiga U-Haul buu soo karaystay dadkii wadada marayay buu jiidhsiiyay dhowr qof I don't know in cid dhimatay malaa qof baa dhintay mise adigu dhowrna wuu dhaawacay waa la qabtay markii wajigiisa la isto you can tell qofkani qof shock an haystay inuu yahay it's possible caruurtiisii reerkiisiina yiri waa la dilayaa haddaanad gaadhigaa qaadan oo dadka jiidhsan yeah marka isagu sacrifice inuu isku sameeyay I always wonder meelihii la qarqarxiyay bilaa iyagu qarxiyeen qof inta qof la soo qaado musnoo la soo afduubo ayaa la gelin karaa meesha inta maartay lagu xidhxidho wax oo la suuxiyo ayaa meesha la geyn karaa deetana badhan baa la taabanayaa dee taleefanka laga control la qarxin karaa qofkii iyo isagii iyo meeshii baa la isku qarxin karaa mogti so I always wonder waxaasoo dhan imika dadkii way rumaysanayaan I mean ordinary folks Americans iyo Europeans iyo cid walbaaba they're realizing oh my god william ben baa laynoo sheegay everything that's why haddeer iyada chanceka in wax lagu yeelaa way adag tahay because dadkii baa runtii fahmay wixii lagu shubayay lalahaa muslimiinta ka dambeysay oo dhan false inay ahaayeen iyo been 90% haddeer inay been ahaayeen waa la fahmay heeg macaa ISIS inay iyagu sameeyeen and marka listen to this though we'll just start killing people and blaming the Cubans and JFK said this is maniacal
I absolutely will not sign off on any madaxweynaha false. laakiin waxyaabahaasoo dhan waxaa ka dambeeyey by the way reerkaasaa ka dambeeyey baa la leeyahay because iyagaa ka dambeeyey dagaalkii iyagaa doonaya inay ruushka weerar ku qaadaan oo laayaan because ruushku yuhuud badan buu waddanka ka saaray moogtahay yes markii dagaalkii labaad laga soo noqday ay maaragtay dadkii ugu badnaayay jebiyey naziga ruushka ay u badnaayeen laakiin exodus baa ka dhacay yuhuuddii oo dhan dadkani they never forgive anything ya marka iyagaa ka dambeeyey waxaan in maaragtay lagu qaado dadka doonaya in la laayo ruushka weerar lagu qaado jilbaha dhulka loo soo dhigo waa reerkan weeye because meelahay ugu badnaayeen dee eastern europe ruushkay ahayd ma garanaysaa exodus baa ka dhacay iyo ukraine baaba xoogaa ku hadhay laakiin ruushka in yar baa sii joogta they never forgive American citizens in order to get them to agree for us to go to war with Cuba. So yeah, those things do actually happen in the world, and there were plenty of Americans who thought that it was, at the very least, incredibly suspicious during 9/11, shortly thereafter, when this segment ran, also back in 2002, on ABC News, as an update to a prior segment that they had done. Take a listen. In the days after the September attacks, there were countless rumors about strange coincidences surrounding the events. One report about a group of Middle Eastern men spotted the morning of September 11th parked just across the river from New York City has not gone away. Investigation of their presence has led to questions about whether Israel was conducting espionage on U.S. soil. We're joined now by ABC's John Miller with an exclusive report this evening. That's right, Elizabeth. This is a case that took the FBI and the CIA more than 2 months to sort out, while 5 Israelis waited in jail. It began when this woman was watching the Twin Towers burning from her apartment in New Jersey. She noticed 3 men on top of a van, posing for pictures with the towers burning in the background. And I could see that they were like happy. You know, they didn't look shocked to me. You know, they didn't look shocked. I thought it was very strange. The witness called police, who stopped the van hours later and arrested 5 men. All 5, it turns out, were Israeli. They were turned over to the FBI. Sources tell ABC News during a check of national security databases, some of the men were listed as having had connections with Israeli intelligence. At the FBI, that set off alarm bells. The FBI needed the answers to 3 important questions. Who were these men? What brought them to that parking lot on the morning of September 11th? And did they have any advance knowledge of what was going to happen that day? The men said they were just taking pictures at the time. They said they worked for a company called Urban Moving. The FBI obtained a search warrant for the company's offices. 2 SUVs were filled up with between 9 and 12 boxes and computers. Not long after the arrests, the offices of Urban Moving were simply abandoned. Almost everything was left behind. In jail, the 5 Israelis were repeatedly interrogated and given lie detector tests. Stephen Gordon was their American lawyer. They were asked questions if they had ever been. Hey guys, Toby Mathis here. Amazing. And the question I get all the time is, how do I make my personal assets approached by or hired? Imagine that. Yeah, sheekada ay baa cunay nimankii 5 nin ayay islaantaas amarka ilaahay aragtay iyadoo binoculariska ku eegaysa nimankan faanka dul taagan isku sawiraya towerski oo marka diyaaraddu gashay oo xagga dambe ka gubanaya way yaabtay maxay la naxsanaan waayeen how come they're not shocked? This is unheard of waxan in our lifetime maaragtay waxan oo kale ma dhicin and deetana waa la soo qabtay nimankii 5tiba yuhuud bay ahaayeen Israa'iil ka timi and companygaas aan u shaqeynay bay yiraahdeen urban moving markii la tagay intii loo soo socday waaba guureenba bildinadii meeshay deganaayeenba waa faaruqiyeenba yaa maxay la carareen haddaanay arrintan iyagu ka aanay wax ka ogeyn By any non-United States intelligence community. While there is still some debate among American intelligence officials, many investigators believe some of the men were part of an Israeli operation aimed at monitoring radical Islamic charities that support groups like Hamas, something lawyers for the 5 men and the Israeli government strongly deny. These 5 Israelis were not involved in any intelligence operation in the United States. Oh, yeah? The story is simply false.
Yeah, In the right. end, the FBI concluded there Well, was Ben no Clark. evidence that any of the 5 men had advance knowledge of the September 11th plot. Absolutely. After 71 They did. days, the 5 Israelis were deported, leaving some ruffled feathers among both U.S. and Israeli officials. All right, guys, so nothing to see there. Obviously, you'd be a conspiracy theorist if you had any questions about that. You actually would be worse. You'd probably be anti-Semite if you had any questions about a foreign government overseas that had people who were attached to their intelligence apparatus who were celebrating and taking photos Imagine as that. the towers burned and American citizens were dying. Yeah, don't be any of those things. Now, why are we talking about this? That is so powerful. That is so powerful. Yeah? I mean, siday u soo gebagabaysay halkaa. Yeah, dawlad foreigner ah waddankeennii dadkeennii oo gubanaya bildhinnadeennii oo gubanaya dadkeennina ku gubanayaan nimankii maaragtay sirdoonkoodii ay waddankeennii ku celebrate garaynayaan. What kind of friend is that? Saaxiib sidee weeye kaas oo kale. Yeah? Okay. Well, we're talking about it first and foremost because America forever changed after 9/11. We, in my view, stopped being a free country. For fear, we gave up freedom. It's really difficult to imagine the world prior to 9/11. Yeah, Imagine it's true. people that were just able to go to the airport, were not treated like they had done something wrong, didn't have to take their belts off and their shoes off and their quarters out of their pockets, and they just simply got on the plane. Yeah, we don't have it anymore. In fact, they collect even more information. Now they want to take your photo. We're all a suspect now. Yeah. They essentially used our paralyzing fear and the media and the school system, stand up, the indoctrination, remember the people that died, to jam through the Patriot Act. Mm-hmm. The Patriot We're also talking about this because they used that same fear to throw us into more endless wars in the Middle East. And if you remember That's it. those fear That's it. tactics as vividly as I do, waxaasoo then you dhan might be waxay u around. dhacayeen in dadka maraykanka shicibka maraykanka maskaxda laga qabsado xorriyaddana laga qaado gebigoodoo dhanna la rikoord gareeyo tallaabo kastoy qaadayaan la ogaado Patriot Act ayaa waa tii la baasgareeyay sharcigii the Patriot Act muxuu ahaa gebigiisuba in lagu dhagaysan karo in lagu ilaashan karo in lagu tallaabadaad qaadaba lagula socon karo and airportkana aad tegaysaa waxa weeyaan you recorded flight kasta oo aad fuulaysaa intaana dhoofin ayaa lagu sii ogyahay qofkaad tahay iyo meeshaad ku socotay iyo halkaad tallaabo kastaad qaadayso waa dhacam basically in dadka maraykanka xorriyadda laga qaado gebigoodaba la afduubto waddankanna laga dhigto faras markaa weeye marka ay finally faraska ay u qabsadeen maaragtay gaashaanka yaa faras bay ka dhigteen finally intii hore oo dhan way soo fuulayeen finally faraskii bay si fiican ugu fadhiisteen si ay ugu duulaan oo ay uga dhigtaan maaragtay ul ay ummadda la dhacaan adduunka la dhacaan weliba ummadda muslimiinta ay jilbaha dhulka ugu soo dhigaan I mean marmar waxaad soconaysaa how brilliant and smart ay yihiin iyo how dumb ay yihiin sideebaad adiga oo waddan yar oo intaas hareerahaaga oo dhan ay ku xeeran yihiin dad aad cadow ka dhigatay halkaad walaalaysan lahayd oo aad nabadgelyo ka shaqayn lahayd oo aad you should know nothing remains the same forever no empire shaqaynayo oo kugu maaragtay heelan yahay nothing will stay the same yeah what sano ka yar bay haddeer jireen oo ready way liqliqanayaan sideebaad isu odhan kartaa caqligaaga dadkaasoo dhan ayaad jilbaha dhulka usoo dhigaysaa oo aad saa doonto ka yeeli kartaa oo aad ku khasbi kartaa inay ku jeclaadaan inay the saga continue the episode kii shalay ay soo daysay was incredible laba inanoo yuhuuda oo midna Zionist yahay midna kasoo horjeedo ayay keentay amazing Britain ka intus doonaa she is doing incredible work yeah may Allah bless her and protect her and ilaahay hadduu la damcay hadana inuu soo hadeeyo amazing something is definitely happening and they don't know what and by the way isagana way ataagarnaysaa waxay leedahay ninkaa ma jecli qofkii ugu horreeyay mainstream waa iyada iyo kuwa la yidhaahdo Jimmy Doro in la yidhaahdo isaguna oo aad arrimahan uga hadla and waxay soo qaadatay Netanyahu inuu waxay tiri waa cadowga Maraykan
and waxay soo ka hadashay inuu video bir dhexdaas la wareegi jiray oo meel kasta ka dhici jiray oo odhan jiray Maraykan waa it's a thing aan la manage garayn karo waa waxaad adigu manage garayn karto saynu doonaa inuu ka yeeli karno dadkeenni baa joogo basically waxaynu doonaa inuu ku shuban karnaa saynu doonaa inuu ka yeeli karnaa marka Maraykan halkaa iska dhig marka people are waking up something is happening remember maxaan idinku yidhi waxaan idinku yidhi the beginning of this arrintani markay bilaabatay October late October mise early November bay ahayd inan baan idinla wadaagay wuxuu ahaa cowboy he's a cowboy from Texas wuxuu yidhi walaalahay Falastiin waxaan u sheegayaa xornimadiina keliya u dagaalami maysaane markay arrintani soo gabagabowdo not only inaa idinkuna is xoraysaan laakiin adduunkoo dhan baa shaydaan ka xoraynaysaan it's happening ladies and gentlemen it really is happening عجيبة I can't believe marmarka qaarkood waxa dhacda waxa la yiraahdo paradigm shift I feel like a paradigm shift is happening October 6 waxaan ma jirin waxaan ma jirin it's incredible waxaan idinkaga tegayaa xalayto markaan sameeyey routiinkaygii ayaa aan wajigaygii maydhay aan maaragtay wax walba this is my face ila dee caadi idin tusi kari maayo dee waa inaan qoortayo waxoo dhan ma qaawan kariyo waxoo dhan this is my face with zero wallahi aan filter ahayn aan ahayn xabad makeup waa markaan aan sii seexanayay cishaha u sii diyaar garoobayaan wax walba iska maydhay aan maaragtay these are my pores this is my face masha Allah daha I love this product this is incredible marka anyway khayr iyo baraadaan idin rajaynayaa I love you I thank you for your time ilaa iyo kulankeena dambe nooli kulante nabaday